Assalamu alaikum, I'm Muhammad Akil and welcome to another video of Learn Easy. In today's video, we're going to speak about a very important topic, that how we grow our leadership skill from school to our workplace. কিভাবে আমরা leadership স্কিলটাকে ডেভেলপ করি আমাদের স্কুল থেকে শুরু করে আমাদের ওয়ার্কপ্লেস পর্যন্ত. Let's get started with the video then. স্কুল লাইফ তখনই ছিল জীবনের প্রথম সময় যখন we try to become a leader of the 70-80 students. সো আমাদের টিচার্সরা স্কুলে আমাদেরকে ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে, সোজা কথায় আমরা যেটাকে ক্যাপ্টেন বলি, একজন ক্লাস ক্যাপ্টেন হিসেবে সিলেক্ট করতেন। অ্যান্ড আমাদের উপর একটা দায়িত্ব ছিল, কেউ যদি কথা বলতো সেটা বোর্ডে লিখে রাখা হতো, কেউ যদি কোনো অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো কিছু করতো সেটা আমরা টিচারকে কমপ্লেন করতাম. So that's how we learn to develop our leadership skill from that school, from the very beginning of our education institution. So even যখন আমরা further education institute যাই, like college, university, we become class representative and we deal with a lot of the things with the teachers. We control the class, we arrange a program in a way. So that's how we develop our leadership skills from the very beginning of our life, and it continues to our university life, to our college life, and the leadership skill becomes a big part of our workplace as well. So suppose সবাই leader হতে চায় না, but we all have the capacity to become a leader. But necessarily doesn't mean that we all have to be a leader. Different person হতে পারে. So leadership skillটাকে আমাদের develop করতে হবে. So it doesn't mean that I have to be a leader, I should be a leader. Necessarily doesn't mean that, but if I have that leadership skill, and if I have developed my leadership skills, I can improve that in my workplace, I can improve my personal life, I can make my life better. Okay, so leadership skill, like other skills, আমাদের leadership skillsটাকে আমাদের মধ্যে ডেভেলপ করতে হয়, আমাদের শিখতে হয়। এটাও একটা লার্নিং স্কিল যেটা আমাদেরকে অ্যাডাপ্ট করতে হয়, প্র্যাকটিস করতে হয়। তো একটা ছোট্ট কাহিনী বলি। It's in the সিলেট, লাইক 2-3 বছর আগে আমি সিলেটে গিয়েছিলাম, একটা ফ্যান্সি হোটেলে উঠেছিলাম, একটা রেসিডেন্সিয়াল হোটেল, to stay for a night. That hotel has a fancy bed, খুব সুন্দর একটা ব্যালকনি ছিল, সবকিছু খুবই পরিপাটি ছিল। But what makes this a hotel different than the others? যখন আপনি হোটেলে করিডোর দিয়ে হাঁটেন, লিফট দিয়ে নামছেন, অথবা কোনো জায়গায় যদি ওই হোটেলে কোনো স্টাফের সাথে আপনার দেখা হয়, তারা আপনাকে হ্যালো বলে, গুড মর্নিং বলে, কি অবস্থা স্যার, কেমন আছেন, কোথায় যাবেন, with a smile. So that makes you feel comfortable. That makes that hotel different than the other hotel. So হোটেলেরই নিচে লবিতে in a corner একটা কফি শপ টাইপের ছিল, যেখানে you can sit আড্ডা সাড্ডা দিতে পারবেন. Coffee, you can order the coffee, different coffees. So along with my friends, I went there. দুটো কফি অর্ডার করলাম দুজনের জন্য. And the guy on the coffee shop was smiling all the time and asking this and that, sir কোথায় যাবেন, কয়দিন থাকবেন সিলেটে, এইসব জায়গা ঘুরে আসতে পারেন, this and that. So he was so friendly. So আমি জাস্ট কিউরিয়াস হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই আপনি কত বছর ধরে এখানে আছেন, and কেমন লাগে আপনার এই চাকরিটা, কেমন লাগে, হাউ ডু ইউ এনজয় ইট? সো উইদাউট স্কিপিং এ বিট ওই লোকটা বলবো, হ্যাঁ স্যার খুবই ভালো লাগে, এখানে আমার খুবই ভালো লাগে, কারণ আমি লাস্ট 3 বছর ধরে এখানে আছি। আমি সাথে সাথে আবার জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে কোন জিনিসটা আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, অথবা কোন জিনিসটার কারণে আপনি আমাকে বলছেন যে আপনি ইউ লাভ ইউর জব, ওয়াই? তখন সাথে সাথে সে কোনো কিছুই চিন্তা না করে বললেন যে স্যার আমাদের যিনি ম্যানেজার আছেন, অথবা আমার ডিপার্টমেন্টে যে ম্যানেজার আছেন, সব ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার, রাইট, যখনই সারাদিন আমার পাশ দিয়ে যায়, এভরি টাইম দে আস্ক মি, ডু ইউ নিড এনিথিং টু মেক ইউর জব বেটার? হাই করিম, ইউ ফিলিং বেটার অন দেয়ার? ডু ইউ নিড এনিথিং? আর ইউ কমফোর্টেবল উইথ ইউর জব? প্লিজ লেট মি নো if you need anything.
সো যখনই কোনো ম্যানেজার তার পাশ দিয়ে যায়, ম্যানেজার তাকে জিজ্ঞেস করে কী অবস্থা, করিম কেমন চলছে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো, দিস অ্যান্ড দ্যাট, কীভাবে আরও ইমপ্রুভ করা যায় আমাদেরকে জানাবা, দিস অ্যান্ড দ্যাট। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম হোয়াটস ইউর স্পেশাল, ইটস এ জব অফ এ ম্যানেজার, ইউর ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার। সো করিম বললেন, তার নাম হচ্ছে করিম, এনিওয়ে করিম বললেন যে সে প্রিভিয়াসলি আরেকটা হোটেলেও জব করতেন, দ্যাট হোটেল নেম ইজ দ্য প্যালেস নামের একটা হোটেলে জব করতেন। অ্যান্ড সেখানে সে সারাদিনই একটা প্রেশারে থাকতো, তার ম্যানেজার তার পিছনে লেগে থাকতো, যদি কোনো মিস্টেকস পেত সেই মিস্টেকস নিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু করতো, সেই মিস্টেকের উপর বেশি ফোকাস করতো ম্যানেজাররা, রাদার দেন হিজ পারফরমেন্স। দ্য ম্যানেজার্স used to focus on his mistakes. সো সে বলছিল যে আমি সেখানে জাস্ট ট্রাই করতাম কীভাবে দিন পার করা যায়, কীভাবে মাস পার করা যায় এবং মাস শেষে স্যালারি নেওয়া যায়। সো দেখেন করিমের মতো একজন লোক সেম কাজ দুইটা জায়গায় বা দুইটা হোটেলে দুই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স করছে। That means one manager who have that great leadership skill and knows that how to deal with their employees, how to speak with their employees, how to just calm down the situation. So what are the key points that the leaders have? So what is the more leaders that they can, successful leaders that they can? So most of them have these couple of the thing inside them. All right, let's speak about those things. So great leaders have পজিটিভ অ্যাটিটিউড। এখন যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় যায় অ্যান্ড ফেসবুকে যায় অ্যান্ড প্রায় সময় দেখি যে মানুষজন খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড। কেউ একজন স্ট্যাটাস দিচ্ছে আমার দ্বারা হবে না, I'm just living it, I quit, this kind of status and everything সোশ্যাল সাইটসে ভরপুর, যার কারণে মানুষ খুব বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সেই ফ্রাস্ট্রেশন থেকে দূরে থাকতে হবে। গ্রেট লিডার্স নেভার ফ্রাস্ট্রেটেড উইথ দেয়ার ওয়ার্ক। সো গ্রেট লিডার্স দে মেনটেন এ পজিটিভ অ্যাটিটিউড। Whatever happens, the failure might come, but you need to be positive and overcome that failure. So the great leaders attribute a positive attitude. Number 2, task delegation. Great leaders know how to delegate their task. All right. Suppose একদম সিম্পল একটা উদাহরণ দিই। আপনাকে ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ বানানো হয়েছে, or you are the captain of the class. Okay, class captain. So আপনার বেশ কয়েকটা টাস্ক আছে। The first task is to কেউ কিছু করছে নাকি, কেউ কোনো দুষ্টুমি করছে নাকি, কেউ ক্লাসে খুব বেশি কথাবার্তা বলছে, দৌড়াদৌড়ি নাচানাচি করছে, তাকে ফলো করা। Second thing, if you have the marker and the remover or the duster in your classroom, or if you have the microphone in the classroom, if you have the computer in the classroom, so you need to focus, a class representative need to focus on everything if the class is going smoothly, what the teachers need and everything. So class representative সেই কাজগুলোকে ডেলিগেট করছে। সবচেয়ে ইজিয়েস্ট কাজটা সে সেকেন্ড ক্যাপ্টেন বা সেকেন্ড ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভকে দিচ্ছে বা অন্য কাউকে দিচ্ছে। অ্যান্ড সবচেয়ে টাফেস্ট যে কাজটা, টিচারের ক্লাসে যেতে হবে, সেখান থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে আসতে হবে, সেখান থেকে স্পিকার নিয়ে আসতে হবে, কাইন্ড অফ এ টাফ জব, সেটা ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ নিজেই করছে। কারণ গ্রেট লিডার্স তারা কাজ ভাগ করতে জানে, তারা কাজ ডেলিগেট করতে জানে। সবচেয়ে টাফ কাজ নিজের জন্য রেখে বাকি ইজিয়েস্ট কাজগুলোকে ডিফারেন্ট স্টাফসের কাছে বা ডিফারেন্ট এমপ্লয়িজের কাছে ডেলিগেট করে দিতে পারে। দিস ইজ অলসো একটা গুণ অফ এ গ্রেট লিডার। অলসো গ্রেট লিডার্স আর অলওয়েজ অ্যাপ্রোচেবল। In our workplace, sometimes we are very afraid of speaking out, so we're afraid of asking something. আমাদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে, কারণ আমি যার কাছে জিজ্ঞেস করব অথবা আমার যে সিনিয়রের কাছে জিজ্ঞেস করব, he might not be approachable, So if he is not approachable, that I have that fear that if I ask something, he might doubt me, or he might mark me that he asks a lot of the questions. Okay,
So great leaders are approachable. So whenever you ask them something, they comes with a very positive answer and they try to describe you whatever it is. So great leaders have all these qualities, like they have the positive energy, they can delegate the works, they are approachable. So according to Dr. APJ Abdul Kalam, great leaders have some qualities. Number one, great leaders have a vision that they work for. So great leaders সবসময় একটা গোলের পেছনে ছোটে to achieve the goal, and if he achieves the goal, he goes for the next one. So great leaders always have a vision that they work for. Number two, according to Dr. APJ Abdul Kalam, great leaders have a path, specific path. They know their path, which way they should go on. They always follow a path. So different অনেকগুলো way থাকে to achieve something, and great leaders they acquire the best out of all the ways. Alright? So they can select the proper way to reach on the goal. Number three, success and failure. So great leaders never get depressed of failure. So they know how to overcome the failure, and also they know that how to handle the success. If you are going into the success all the time, that means যদি আপনি কোনো একটা কাজে সাকসেসফুল হন, আর আপনি যদি সেই সাকসেস নিয়েই সবসময় মেতে থাকেন, তো next time failure আসতেই পারে. And also you need to know, the great leaders know that how to handle the failure and go for the successful operation. The last thing Dr. APJ Abdul Kalam says, the great leaders have the courage to do a work, so they're never afraid of doing something. If there is a heavy risk in some work, but also there is chances, so leaders goes for that. They're never afraid of the risks. They can take the risk and they can handle the risk, and that's called courage. The great leaders have the courage to take a task on their responsibility. So that's all about today's video. I mean, just try Kursi to let you know about the leadership skills, how the great leaders improve their leadership skills, or how they adopted their leadership skills. How can we improve the leadership skill, or what the things that we need to focus on. So hopefully video টা আপনাদেরকে একটু হলেও help করবে, and I'll see you on another video. Take care till then. Bye bye.